Elle desate que age adaucit tout, quavic les années les u deviennent moins, vifs et l'esprit moins solide. Elle croyait que ma chute de hiver dernier avait ramolli ma mémoire, que mon silence était celui d'une femme trop fatiguée pour comprendre ce qui s'y passait autour d'elle. Mais elle s'y trompait. Le silence n'est pas l'oubli. Le silence, c'est l'endroit où elle en observe, où elle en attend, où elle en rassemble la vérité morceau par morceau. Avant que je n'y commence. Si vous aimez les histoires racontées par quelqu'un qui a vraiment vécu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à me dire d'où vous aimez cautes. Votre présence garde ce cercle chaleureux. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Si était un mardi après-midi au début du printemps. Le genre de journée où l'air restait encore un peu froid. Mais où la lumière du soleil cache doucement, les mains, quand on les reposer sur ses genoux. Le docteur venait de me dire que j'avais besoin d'un peu d'aide à la maison, depuis mon problème de hanche. Je n'avais pas protesté. J'ai toujours été une femme qui préférait la prudence à la fierté. Et puis, vivre seul depuis la mort de mon mari voulait dire que j'avais appris à faire les choses lentement. Avec soin. En murmurant une petite prière avant de monter, dans la baignoire ou de descendre les escaliers. C'est ce jour-là que Marla est entrée dans ma vie. Elle avait été envoyée par l'agence, une jeune femme au sourire large, trop large, celui qu'on porte quand on a déjà décidé que vous êtes avant même de vous connaître. Elle n'a pas dit rêver de vous rencontrer. Elle n'a pas demandé comment allez-vous aujourd'hui, non, sa première phrase a été, ni vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout. Tout. Comme si ma maison, mes habitudes, ma vie entière n'étient que des objets qu'elle pouvait ranger à sa manière. Elle arrêterait sa veste et elle a passé sur ma chaise comme si elle vivait là depuis toujours. Puis elle est entrée dans ma cuisine sans demander la permission, ouvrant les placards, fouillant les tiroirs, lissant les étiquettes des épices. Moi, je suis resté assise dans mon fauteuil, à l'observer. Certaines personnes prennent le silence pour une reddition. Elle en faisait partie. Quand elle m'a enfin apporté un verre d'eau, elle a passé sa main sur mon épaule et a dit doucement, reposez-vous. Laissez-moi guérir les choses difficiles. Les choses difficiles. Dans son esprit, cela incluait tout ce que j'avais fait pendant 63 and sans l'aide de personne. Mais je l'ai laissé parler. Parfois, on en apprend plus en laissant les gens croire à leurs propres illusions. Les premiers changements ont été si petits que la plupart des gens n'y les orient même pas remarqués. Mes lunettes de lecture n'étaient plus sur la petite table, mais sur la table basse. Mon courrier avait été empilé différemment. Mon petit flacon de huile de lavande, celui que j'utilise avant de dormir, avait été ouvert, alors que je n'y l'avais pas touché la veille. Et puis il y avait sa façon de regarder mon salon, pas avec admiration, pas avec curiosité, mais avec calcul. Ces us s'attardant trop longtemps sur certaines choses. La boîte à monteurs de mon mari, le petit coffre en bois sur la cheminée, le cadre en argent où s'y trouve la photo de mes petits enfants. Marla n'y savait pas cacher ce qui l'intéressait. Un matin, elle a demandé d'une voix faussement innocente, vous n'y vous sentez jamais seul dans cette grande maison,
pa vriment, aig rapendu, el semblate daciu, plus tard en dépausigrant la kemene, ella pris mon cadre de marriage et a passé son paus sur son board en argent. Magnifique cadre, atl murmurait. Il est la depuis longtemps, aig dit. G voix, atl ajoute, avec cette voix trop douce et ces u trop aiguisées. Si fut le premier moment où j'ai su que son esprit n'était pas tourné vers l'aide ou la bienveillance. Il était tourné vers l'opportunité. Si jour-là, quelque chose s'est déplacé en moi, lentement, silencieusement, comme un animal qui s'y réveille dans l'obscurité, gni rien dit, gni rien montré. Je me suis simplement installé un peu plus profondément dans mon fauteuil, et j'ai laissé Marla continuer à croire si qu'elle voulait. Que j'ai été trop gai pour remarquer, trop fragile pour comprendre, trop fatigué pour voir si qu'elle essayait de cacher. Mais je voyais tout, et j'ai attendu. Les jours suivants ont confirmé mes doubts. Elle s'y déplaçait dans ma maison comme si elle messerait quelque chose, comme si chaque objet lui racontait une histoire qu'elle voulait entendre. Je remarquais la manière dont elle s'arrêtait parfois, croyant que je regardais ailleurs, et penchait la tête pour examiner un tiroir, une boîte, un cadre. Si n'était jamais long. Une seconde, du peut être. Mais si était suffisant pour comprendre la direction de son esprit. Une fois, j'li surprise en train de tenir ma boîte à musique. Pas l'ouvrir, juste la tenir, comme si elle voulait évaluer son poids, sa valeur, aussi que son boys les pouvait lui dire. Lorsque j'ai raclé doucement ma gorge, elle surcitait et fait semblant de la dépausser. Oh, elle était juste, un peu de traverse, atl dit. Un mensonge léger comme une plume, mais un mensonge quand même. Je suis resté calme. Trop de vérité, trop tot fait furent les coupables avant qu'on ait appris tout si qu'on doit savoir. Alors j'ai continué à observer. Les objets déplacés, les regards trop longs, les silences soudains lorsqu'elle me croyait plus fatigué que je n'y l'étais. Elle pensait peut-être qu'elle avançait sans brute. Mais le silence je le connais mieux qu'elle. Et j'ai intens tout. Un soir, seul dans mon salon, je me suis demandé si qu'elle cherchait vraiment. L'argent, les bijoux, les souvenirs, peut-être tout cela. Peut-être rien de tout cela. Mais une chose était certaine, elle n'était pas venue ici pour m'aider. Et moi, j'ai été prêt à le découvrir jusqu'au bout. Le mercredi suivant, Marla est arrivée avec un pas plus rapide que d'habitude, presque trop léger, comme une danseuse qui n'y veut pas qu'on entende ses intentions. Elle a frappé du fois, puis a entrouvert la porte sans attendre ma réponse, le sourire déjà préparé sur son visage. Bonjour, a-t-il lancé, avec une voix trop brillante pour une heure aussi matinale. J'ai levé la tête depuis mon fauteuil, le même où je m'assois chaque matin pour regarder la lumière changer dans la maison. Elle m'a observé une seconde de trop, comme si elle cherchait quelque chose dans mes yeux. Unseen, une file, un oubli peut-être. Vous avez bien dormi, a-t-il demandé. Oui. Elle a souri davantage sans raison. Je vais commencer dans la cuisine, comme d'habitude. Mais si n'était plus comme d'habitude. Depuis quelques jours, quelque chose dans son comportement avait perdu son natural, si tant est qu'elle n'ait jamais eu un.
Elle bougiet avec une précision trop calculée, regardait avec une attention trop appuyée, parlait avec une douceur trop fabriquée. Ji entendu les portes des placards et s'ouvrir et si fermer plus rapidement que nécessaire. Les ustensiles étaient déplacés avec une agitation nerveuse. Elle eau coulait, et s'arrêtait, coulait de nouveau. Elle n'y n'était pas, elle cherchait. À un moment, elle élevait la voix. Vous voulez entrer, je puis vous en préparer un. Non, silence. Puis le brute d'une cuillère tombant dans l'avier, trop vite, trop fort. Elle est revenue dans le salon quelques minutes plus tard, tenant un torchon à la main comme un accessoire pour si donner contenance. Je vais vérifier quelque chose dans le couloir, a-t-elle annoncé. Elle en avait jamais eu besoin d'annoncer si genre de choses auparavant. Elle laissait simplement ses pas parler pour elle. Maintenant, elle parlait trop. J'ai passé mon regard sur elle, calmement. Très bien. Elle aboguait vers le couloir mais a ralenti en passant devant le petit cabinet. Si meuble-là, elle en était obsédée. Le cabinet bas, en bois sombre, celui qui appartenait à mon mari, avec ses portes délicatement sculptées et son parfum de cire ancien. Elle y jettait toujours un coup d'oeil, jamais trop long, mais toujours trop fréquent pour être innocent. Si matin-là, son regard s'y est attardé 2 secondes de trop. Puis elle a pris une inspiration, comme si elle voulait chasser quelque chose de son esprit, et a disparu dans le couloir. J'ai profité de son absence pour me lever, lentement, mais avec certitude. Je me suis rapproché du cabinet, non pas pour l'ouvrir, mais pour m'assurer qu'il était exactement comme je l'avais laissé. Je n'ai rien touché. Je n'ai rien bougé. Je savais qu'elle surveillait mes gestes, autant que je surveillais les signes. Quelques instants plus tard, elle est revenue du couloir en marchant un peu trop vite. Tout va bien ici, a-t-elle demandé avec un sourire trop large. Comme toujours. Elle a acquiescé, mais ses yeux se sont encore tournés vers le cabinet, comme si le boys lui parlait, comme si quelque chose à l'intérieur l'appelait. Elle a repris son torchon et est missi à déposer sans conviction, ses gestes répétitifs trahissant son agitation. Son regard passait plus de questions que ses mots. À un moment, elle s'est arrêtée net, comme si une idée venait de la frapper. Vous en avez jamais pensé à je ne sais pas organiser un peu vos affaires. Elles sont déjà organisées. Oui, bien sûr, mais parfois les personnes âgées. Elle s'est interrompue en voyant mon regard, et elle a compris qu'elle allait trop loin. Elle a avalé sa salive, puis s'est détournée. Elle voulait que je bouge, que je me lève, que je quitte la pièce, que je lui tourne le dos. Elle voulait un moment, un seul, si était devenu évident. Quand elle s'est dirigée vers la fenêtre, feignant d'ajuster le rideau, j'ai remarqué sa main, pas celle qui tirait le tissu, mais l'autre. Elle tremblait légèrement. Je restais silencieuse, immobile, le regard stable. Je n'avais pas besoin de la brusquer. Les gens qui projetent une action finissent toujours par révéler leurs intentions eux-mêmes. L'après-midi est passé lentement, comme une page qu'elle en tourne avec prudence. À un moment, elle s'est approchée du fauteuil où je me reposais, et a dit d'une voix qu'elle voulait rassurante. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas me le dire. Je n'ai besoin de rien. Elle a haché la tête trop vite,
Comessima réponse confirmate quelque chose dans son esprit. Quand elle a enfilé sa veste pour partir, j'ai vu un soulagement passer sur son visage. Un soulagement étrange. Celui d'une personne qui se dit qu'elle aura peut-être une meilleure occasion demain. Quand elle a fermé la porte derrière elle, la maison a retrouvé son souffle. J'ai attendu quelques minutes, le temps que le silence s'installe vraiment, puis je me suis levé. Je me suis approché du cabinet et j'ai passé ma main dessus. Le bois était froid, comme s'il savait lui aussi quand le convoitait. Je n'ai pas ouvert. Pas encore. Une clé ni révèle sa vérité, que lorsqu'on la tourne au bon moment. Je me suis assise de nouveau dans mon fauteuil. J'ai croisé mes mains sur mes genoux, et j'ai laissé une pensée s'installer doucement dans mon esprit. Elle reviendrait demain. Et demain, je regarderais encore plus attentivement. Le danger, quand il se croit intelligent, finit toujours par se montrer. Je n'avais qu'à attendre qu'elle révèle si qu'elle poursuivait vraiment. Parce que ce qui l'intéressait n'était pas la poussière, ni l'ordre, ni l'aide. Non. Si qu'elle voulait avait une valeur que seuls ceux qui n'y possédent rien reconnaissent, les souvenirs des auteurs. Et elle croyait pouvoir prendre les means sans que je m'en rende compte. Mais à mon âge, on sait que tout ce qui compte n'est pas passé sur les étagères. C'est là qu'elle s'est trompée. Et bientôt, elle allait découvrir à quel point. Le lendemain, Marla est arrivée avec un air différent. Pas plus joyeux. Pas plus chaleureux. Non, elle avait cet air quand les gens lorsque quelque chose n'a pas fonctionné l'avaient et qu'ils reviennent pour tenter encore une fois, mais avec un plan plus précieux, plus risqué. Elle a frappé à la porte, trois petits coups rapides puis a attendu. Tate nouveau. D'habitude, elle entrait presque aussitôt. J'ai laissé passer quelques secondes avant de répondre. Entrez. Elle a ouvert doucement, glissant just sa tête de bord, ses yeux fouillant la pièce comme si elle cherchait un changement, unseen, quelque chose d'invisible pour elle mais évident pour moi. Bonjour, dit-elle. Sa voix sonnait crue, tendue, comme une corde trop tirée. Bonjour. Elle entra enfin, referma la porte d'un geste lent et posa son sac prise de la console d'entrée. Si sac j'ai apprenais à le connaître. La manière dont elle le gardait prise d'elle. La façon dont elle le touchait parfois sans s'en rendre compte. Comme si elle s'assurait qu'il était toujours là, toujours ouvert à ses opportunités. Elle s'est avancée dans le salon, un sourire trop court accroché à ses lèvres et a dit, je vais commencer par la poussière aujourd'hui. La maison en a besoin. La maison en avait besoin de rien. Mais elle, oui. Elle avait besoin d'un prétexte. Elle a attrapé son chiffon et a commencé à posséder la table basse, puis le coin du buffet. Ses gestes étaient rapides, nerveux, comme si son esprit courait plus vite que ses mains. Elle jetait des regards furtifs vers moi, vérifiant mon état, ma vigilance, ma posture. Elle cherchait un moment de faiblesse. Elle n'en trouverait pas. Au bout de quelques minutes, elle s'est tournée vers moi avec un air faux innocent. Vous voulez peut-être une tasse de thé? Non. Le refus est tombé comme une pierre entre nous. Elle a cligné des yeux surprise. Ah, d'accord. Je pensais juste qu'enfin vous en prenez souvent. Pas aujourd'hui. Ses épaules se sont contractées légèrement, comme si elle n'aimait pas que ses plans changeant.
Elle continue a dépausser, mais quelque chose avait déjà glissé dans son comportement. Un agacement, une impatience qu'elle essayait de cacher. Je pouvais sentir l'énergie qui bouillonnait sous ses gestes, comme une eau prête à déborder. À un moment, elle a levé la main pour essayer un cadre et elle a déplacé plus que nécessaire, décalant légèrement la photo de mon mari. Elle m'a jeté un coup d'œil, presque défiant, avant de le remettre droit, trop lentement, comme si elle voulait tester ma réaction. J'ai simplement dit merci. Si simple mot elle a troublé plus que si j'avais crié. Elle s'est raclé la gorge puis a changé de piece. Elle entendait dans le couloir, ouvrir et fermer la porte de mon placard à balais, remuer des choses qui en avaient pas besoin de l'alerter. Elle faisait du brute inutile, comme si elle essayait de m'imposer son agitation. Elle est revenue, le torchon à la main, et est passée devant le cabinet. Elle n'y a pas touché. Pas cette fois. Elle s'est contentée de le regarder. Longtemps. Trop longtemps. Elle croyait que je n'y voyais pas, mais je voyais tout. Elle s'y tenait immobile devant le meuble, ses doigts serrant le chiffon comme si elle pouvait en arracher des réponses. Puis, d'un geste brusque, elle s'est détournée et annoncée, je vais sortir le recyclage. Très bien. Elle a attrapé la petite poubelle, mais ses mouvements manquaient de fluidité. Comme si elle voulait avoir l'air naturel sans y parvenir. Elle s'est dirigée vers la porte arrière, puis s'est arrêtée juste avant de passer le seuil. Vous avez besoin de quelque chose avant que j'y sorte? Non, justement, et il a renversé quelque chose en elle. Ces yeux ont perdu leur brillance forcée. Elle s'est crispée légèrement, puis elle est sortie. J'ai attendu qu'elle soit sur le pas de la porte, juste assez loin pour n'y pas m'y voir, puis je m'y suis levée et suis restée prise du comptoir de la cuisine. Là où je pouvais la voir par la fenêtre. Elle n'a pas vidé le recyclage. Elle n'a même pas ouvert le couvercle de la poubelle extérieure. Elle a passé la petite boîte par terre. Elle a laissé la comme un accessoire inutile, puis a sorti son téléphone. Elle a composé un numéro avec une rapidité presque désespérée. Elle a parlé d'une voix basse, tendue, la mâchoire serrée. Elle est révélée encore, oui, je sais. Non, elle n'y glisse pas. Elle n'oublie rien. Silence. Je t'ai dit que j'allais vous hirer. Elle fronça les sourcils, comme si la réponse de l'autre côté lui faisait perdre patience. Je le fais aujourd'hui. Je t'ai dit que je le fais. Elle n'a pas attendu la fin de la phrase de son interlocuteur. Elle a raccroché et a ramassé la boîte de recyclage, séquant le contenu comme si elle voulait me donner l'impression qu'elle faisait son travail. Puis elle est rentrée dans la maison, son sourire remise trop vite, trop parfaitement. Voilà, c'est fait, dit-elle. Je vois. Elle s'est figée. Un petit battement, un souffle retenu. Voir quoi, demanda-t-elle. Que vous avez fait si que vous voulez faire? Mon ton en avait rien d'accusateur, rien de menaçant, juste du calme. C'est si calme qu'elle a déstabilisé. Elle a continué sa journée avec un air crispé, déposant les mains en droits deux ou trois fois. Ses mains tremblaient légèrement. Elle attendait. Elle anticipait. Elle redoutait. Au moment de partir, elle a pris son sac d'un geste trop soignu, trop prédicteur. Je connaissais maintenant si sac comme on connaît un mensonge trop souvent répété. Elle a dit, je pars.
Vous avez besoin de quelque chose avant que j'mène ale, non. Elle m'a observé encore une seconde, espérant unseen, unoubli, une preuve qu'elle pouvait avancer sans être vue. Gni rien donné. Elle est partie. Quand la porte est refermée, j'ai marché jusqu'au cabinet. Gli ouvert lentement. Pas pour vérifier si quelque chose avait été déplacé, mais pour confirmer si que j'y savais déjà. Il manquait quelque chose. Pas un objet précieux, pas un trésor, un souvenir, un morceau de vie, et elle avait cru que j'y ne le verrais pas. Elle venait de franchir une ligne. Une ligne qu'elle croyait invisible parce qu'elle pensait que j'y l'étais. Mais j'y ne suis invisible pour personne. Surtout pas pour ceux qui croyant pouvoir me voler dans ma propre maison. Le lendemain matin, j'y me suis révélé avant le soleil. Comme si quelque chose en moi refusait de laisser la journée commencer sans que j'y sois prête. J'y suis resté un moment immobile dans mon lit, écoutant les bruits familiers de la maison. Le craquement léger du bois qui s'y réchauffe, le souffle discret du vent contre la fenêtre, le tic-tac régulier de l'horloge du salon. Tout était en place. Tout était comme j'y l'avais laissé. Sauf le vide dans mon cabinet. J'y me suis levé lentement, non pas par fragilité, mais pour savourer la sensation d'être encore pleinement maîtresse de chacun de mes gestes. J'ai préparé une tasse de thé, laissé l'eau chauffer jusqu'à si quel chant doucement, versé l'infusion dans ma tasse préférée, celle avec la petite fissure sur le côté que mon mari appelait la cicatrice de la vie. J'y me suis assise dans mon fauteuil, prise de la fenêtre, où la lumière du matin essayait doucement sur le parquet. Et j'ai attendu. Attendre n'a jamais été une faiblesse pour moi. C'est une patience qu'elle en cultive quand on a vu beaucoup de choses et beaucoup de gens traverser votre existence. J'ai attendu qu'elle ombre devant la porte s'étende, qu'elle est pas s'arrêtant, qu'elle est toi petits qu'us familiers retentissent. Si matin-là ils ont sonné différemment, plus hésitants, plus légers. Comme si elle n'était pas certaine de voir le droit de frapper, j'ni pas bouger. Bonjour, a-t-elle dit avec une voix trop douce presque étouffée. J'li laissé entrer. Elle a dépassé son sac au même endroit que d'habitude, mais ses mains tremblant légèrement en désirant les lanières. Elle n'y aima pas regarder tout de suite. Elle a observé la pièce, le tapis, la table basse, la fenêtre, comme si elle cherchait des réponses dans les ombres. Quand enfin son regard s'est passé sur moi, il y avait quelque chose de cassé dans ses yeux. Pas de la honte, pas encore, mais de la peur. Une peur silencieuse tapée au fond. Vous allez bien aujourd'hui, demanda-t-elle. Oui. Un seul mot passé comme une pierre, elle a avalé difficilement sa salive. J'y vais faire un peu d'arrangement. Très bien. Elle s'est dirigée vers le salon avec un pas trop prudent, comme si le sol pouvait s'effondrer sous elle. Elle a commencé à déposer la haute du buffet, puis la cheminée, mais ses gestes manquaient de conviction. Son chiffon restait plusieurs secondes immobile sur la même surface. Elle observait du coin de l'œil. Elle attendait unseen chez moi. Elle voulait savoir si j'avais vu, si j'avais compris, si j'avais remarqué l'espace vide. Mais je ne lui ai rien donné. Elle s'est tournée vers la table basse, a ajusté les magazines que personne ne lit jamais, les alignant parfaitement, puis les décalant
puis les réalignant. Trois fois. Quand elle a passé le dernier magazine, sa main tremblait. Vous avez passé une bonne soirée? Demanda-t-il. Oui. Silence. Elle a essuyé le même coin de la table encore et encore. Puis elle a levé les yeux vers le cabinet. Elle n'a pas bougé vers lui, pas aujourd'hui. Elle le craignait désormais. Elle n'y le désirait plus. Elle en avait pour. J'ai suivi son regard calmement. Quelque chose n'y va pas, ai-je demandé. Elle a sursaute comme si ma voix avait brisé un fil invisible autour d'elle. Non, 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 tout va bien. Trop vite, trop aigu, trop paniqué. Elle a reculé d'un pas et s'est tournée vers le couloir. Je vais voir la cuisine. Elle a disparu derrière la porte. Mais je pouvais entendre son agitation. Les placards s'ouvraient et se fermaient sans raison. Les couverts tintaient nerveusement. Le brut de la bouilloire qu'elle remplissait et vidait sans jamais la faire chauffer. Je savais ce qui s'y passait. Elle tentait d'occuper son corps pour apaiser son esprit. Mais un esprit coupable n'y s'apaise pas tant qu'il n'a pas affronté ce qu'il a fait. Elle est revenu 20 minutes plus tard, esquint ses mains sur un torchon propre qu'elle n'avait même pas utilisé. Elle s'est approchée de moi, mais s'est arrêtée à une distance trop respectueuse, trop contrôlée. Vous avez besoin de quelque chose, de l'eau, un café, un n'importe quoi, non. Sa gorge s'est serrée si fortement que j'ai vu la peau sous son menton trembler. Elle a regardé le cabinet encore une fois, brièvement, comme si était un temps qu'elle avait crucé elle-même. Je peux organiser vos tiroirs si vous voulez, demanda-t-il. Non. Si second refuse à anéantir quelque chose en elle. Vous dans la façon dont ses épaules si sont effacées, comme une marionnette à qui elle en retire les fils. Elle a dégluti difficilement et a murmuré. D'accord, puis d'un ton plus bas encore, vous êtes très silencieux aujourd'hui. Je pense, ses yeux si sont écarquillés, à quoi à de petites choses. Elle a inspiré brusquement, comme si ces mots la frappaient dans le ventre. On n'a pas besoin d'accuser les gens pour qu'ils se sentent coupables. Parfois, il suffit de leur rappeler quand est toujours présent. Elle a reculé, s'est dirigée vers la fenêtre, a ouvert légèrement le rideau, puis elle a refermé, puis elle a rouvert encore. Elle en arrivait plus à rester immobile. Elle n'y se sentait plus chez elle dans ma maison, parce qu'elle comprenait enfin qu'elle n'y avait jamais été en sécurité. Elle est revenue vers la porte d'entrée, après son sac trop tot, beaucoup trop tot pour elle heure habituelle. Je crois que je vais partir un peu plus tot aujourd'hui. Je ne me sens pas très bien. Vous pouvez partir. Elle a relevé la tête brusquement, surprise que je n'ai pas passé de questions, pas offert de réconfort, pas formulé d'inquiétude. Elle a avancé vers la porte, mais avant de sortir, elle s'est retournée d'un geste incertain. Ses yeux cherchant encore quelque chose en moi, une accusation, un pardon, une ouverture. Je n'ai offert ni l'un ni l'autre. Elle est partie. La porte s'est refermée lentement derrière elle. Quand le silence a repris sa place dans la maison, je me suis levé et ai marché jusqu'au cabinet. Je me suis accroupi lentement, et ai passé ma main sur la porte. Le vide à l'intérieur en était plus seulement un espace manquant. Si était une vérité, une preuve, une fracture.
Elle pensait avoir volé quelque chose de petit. Elle s'y trompait. Si qu'elle avait pris, si était un fil de ma mémoire, un fil auquel des années entières étaient accrochées. Et en torrent d'issues, elle avait révélé si que je n'avais pas encore assez admettre. Quelqu'un qui vole un souvenir n'y vieut pas l'objet. Il vieut l'histoire. Et elle voulait la mienne. Elle n'y savait pas encore que j'étais prête à la lui reprendre. Le matin suivant, j'ai senti la tension avant même qu'elle frappe à la porte. Le genre de tension qui s'accroche aux murs, qui s'y glisse sous les portes, qui flotte dans l'air comme une odeur qu'elle n'arrive pas à chasser. Je me suis installé dans mon fauteuil, le dos droit, les mains passées tranquillement sur mes genoux. Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais la maison respirait déjà, prête à accueillir la vérité qui devait venir. Trois petits coups ont retenti presque timides. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je voulais sentir son hésitation si prolonger. Enfin, j'ai dit, Entrez! La porte s'est ouverte lentement. Marla est apparue, les yeux cernés, les épaules basses, la posture d'une personne qui n'a presque pas dormi ou qui a trop pensé. Bonjour, murmura-t-elle. Sa voix en avait plus cette fausse chaleur qu'elle essayait de me servir chaque matin. Elle était vide, fragile, comme si chaque mot menaçait de tomber en morceaux. Bonjour. Elle n'avança pas tout de suite. Elle regarda de bord la pièce, comme si elle cherchait une anomalie, un signe de rupture, une preuve que j'avais agi après son départ. Mais tout était à sa place. Absolument tout. Était celle qui la terrifiait le plus. Je vais poser mon sac, dit-elle en s'exécutant. Mais cette fois, elle ne la posa pas prise de l'entrée. Non. Elle a gardé prise d'elle en la dépassant à côté du fauteuil où elle travaillait d'habitude. Une distance plus courte. Une protection plus proche. Elle s'avança enfin vers moi, la torche en déjà en main, comme si le chiffon pouvait lui servir de bouclier, de masque, d'excuse. Je vais commencer par le salon. Très bien. Mais elle n'y bougia pas. Elle resta plantée devant moi, ses doigts streichant le bord du torchon. Vous êtes bien aujourd'hui, oui. Sa respiration s'accéléra un instant. Elle détourna le regard, puis s'y mit enfin à déposer la table basse, mais ses gestes manquaient de précision. Elle cherchait les objets plus qu'elle n'y les nettoyait, comme si elle s'assurait qu'ils n'avaient pas changé de place. Chaque fois qu'elle tournait le dos, elle jetait un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. Elle me croyait capable de tout, sauf d'oublier. Quand elle arriva devant le cabinet, son corps tout entier semblait hésiter. Elle leva le chiffon, puis le baissa. Avança sa main, puis la retira. Elle s'y contenta finalement de frôler le meuble du bout des doigts, comme si le bois lui brûlait. Vous voulez que je vérifie vos tiroirs aujourd'hui? Non. Cela elle a presque fait vaciller. Si non en avait rien de particulier. Il n'était pas plus fort, pas plus ferme, pas plus appuyé que d'habitude. Mais dans son esprit, il signifiait quelque chose. Quelque chose qu'elle redoutait. Elle s'est éloignée du cabinet d'un pas trop précipité, et je pouvais presque sentir son soulagement d'en être éloigné, autant que ça pour qu'il restait derrière elle. Elle est allée dans la cuisine, mais là encore, rien n'avait de sens. Elle ouvrait un tiroir, le refermait, en ouvrait un autre, le refermait aussitôt. Elle faisait couler de l'eau sans raison, prenait une tasse qu'elle repassait immédiatement,
puis la reprenait pour la reposer encore. Tate comessi son cor entier churchate un issue son esprit ni trouvate plus. Après un long moment, elle est revenu dans le salon. Elle est ererte devant moi plus prise que de habitude. Vous me regardez différemment ces jours-ci. Je vous regarde comme je vous ai toujours regardé. Elle sequa la tête. Non, non, il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a, sa gorge si serra. Elle cherche une réponse dans mon visage, mais elle n'y trouve rien. C'est cela qui elle effraie. On n'y peut pas anticiper un silence qui ne vous renvoie rien. Elle recule d'un pas et regarde vers le couloir. Elle fit un pas dans cette direction, puis s'arrête net. Son bras tremble. Elle revint vers moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout, dit-elle d'une voix bressée. Je me souviens. Du mots. Du petits mots qui ont traversé la piste comme une lame Freud. Ces levers si séparent légèrement, mais aucun son en sortit. Puis, brusquement, elle recula encore et se dirigea vers la fenêtre. Elle a ouvert le rideau, elle a laissé retomber, puis elle a réouvert une seconde fois. Elle cherchait de l'air. Elle cherchait un échappatoire. Le silence entre nous était devenu une pièce dans laquelle elle ne pouvait plus se cacher. Finalement, elle revint vers son sac. Mais au lieu de prendre un objet, elle posa ses mains sur les hanches comme quelqu'un qui s'accroche à quelque chose de stable. Je pense partir un peu plus tôt aujourd'hui. Vous pouvez partir quand vous voulez. Elle hocha la tête rapidement, presque trop vite. Ses yeux étaient brillants, mais pas d'alarmes de panique. Elle attrapa son sac et se tourna vers la porte. Mais au moment de poser la main sur la poignée, elle s'est immobilisée. Son douze s'est raidi. Sa respiration s'est coupée une seconde. Elle a tourné la tête à moitié, sans oser regarder complètement derrière elle. Vous pensez que je suis une bonne personne, demanda-t-elle. Je pense que vous êtes une personne qui a encore des choix à faire. Elle tressaillit, comme si cette phrase elle avait frappé plus fort qu'un cri. Elle ouvrit la porte et sortit, disparaissant dans un souffle d'air froid. La maison est redevenue silencieuse. Mais si en était plus le silence d'une routine. Si était celui d'un compteur rebers. Je savais ce qui allait venir. Elle savait ce qui allait venir. Le lendemain serait un tournant. Pour elle. Pour moi. Pour ce que cette maison avait encore à dire. Parce qu'une personne peut voler un objet. Mais quand elle vole un souvenir, elle vole quelque chose qu'elle ne pourra jamais rendre intact. Et cela je en allais plus elle accepter. Le lendemain, je me suis levé avec une lucidité presque tranchante. Pas cette lucidité douloureuse qui accompagne les nuits sans sommeil, non. Une lucidité calme, Freud, mourit dans le silence et la patience. Je savais que ce jour-là, quelque chose devait se briser, et si quelque chose en allait pas être moi. J'ai ouvert les rideaux tot, laissant entre un flot de lumière qui débordait sur les murs, sur les meubles, sur les souvenirs. La maison semblait révéler elle aussi, attentive à ce qui allait se jouer. Je me suis assise dans mon fauteuil, mes mains joints, droit comme un arbre ancien qui refuse de tomber malgré les vents. J'ai attendu. Elle est arrivée plus tard que d'habitude. Pas beaucoup plus tard, just assez pour faire sentir elle hésitation. Trois coups maladroits, pas tout à fait sûrs.
Nest pas entre immediatement set fois. Attendate que G lui d'ici dentra. In tres. La porte est ouvert lentement, comme si elle craignait si quel pourrait trouver derrière. Marla est apparu avec un visage ravagé par l'inquiétude. Says you cherchant quelque chose sur mon visage, un indice, une file, une couleur, un oubli. Elle n'y trouve rien. Bonjour, murmura-t-elle. Bonjour. Elle s'avance d'un pas minuscule, comme si elle marchait sur un sol fragile, prêt à s'y ficher sous ses pieds. Son sac restait collé à elle, tenu contre son côté comme un traceur ou une confession qu'elle refusait de déposer. G vais commencer doucement aujourd'hui. Très bien. Elle hocha la tête sans me regarder. Sa main tremblante posa son sac prise du fauteuil, mais pas trop loin. Puis elle prit un chiffon, et si dirigia vers une étagère qu'elle avait déjà nettoyé lavé. Elle la dépoussiera mécaniquement, sans rien voir, sans rien toucher réellement. Elle n'y nettoyait pas. Elle s'y cachait derrière le geste. Au bout d'un moment, elle s'arrêta. Elle posa le chiffon. Si tourna vers moi. Vous êtes commis, dit-elle d'une voix presque cassée. Je le suis. Trop commis. La tranquillité n'a rien de suspect. Elle détourna les yeux, ciselés par mes mots. Elle s'approcha du cabinet, puis s'arrêta net avant de le toucher. Elle tendit la main vers le bois, retira sa main, la reposa, puis la retira encore. Le cabinet la brûlait sans la toucher. Vous en avez rien vérifié si matin, demanda-t-il soudain. Non. Vous en avez rien remarqué, j'ai remarqué bien des choses. Elle pâlit. Sa respiration devint brillante, hachée, presque sifflante. Son corps tout entier semblait tenir sur un fil qu'un souffle pourrait rompre. Elle recula. J'ai vu que vous sachiez que je suis désolé si quelque chose vous a fait doubter. Je n'y doute pas. Elle ferma les yeux une seconde. Une seule, quand elle les rouvrit, ils étaient remplis d'une panique brute. J'ai pu regarder quelque chose pour vous aujourd'hui. Un tiroir, une boîte. Quelque chose que vous voulez vérifier avec moi, non. Elle s'effondra presque sur place. Le refus n'était pas violent. Il n'avait rien de cruel. Mais il était définitif, inébranlable. Elle s'y mit à marcher dans la pièce, d'un coin à l'autre, touchant des objets sans raison. Un caussin, un cadre photo, la petite lampe en porcelaine. Elle n'y touchait pas pour les réparer ou les arranger. Elle touchait pour vérifier que le monde autour d'elle existait encore, qu'elle n'était pas déjà tombée dans le gouffre qu'elle voyait venir. Vous me regardez, dit-elle enfin. Oui, comme si vous saviez quelque chose. Je sais. Elle s'immobilisa si brusquement qu'on aurait dit que son cœur avait cessé de battre. Qu'est-ce que vous savez? Je n'y répondis pas tout de suite. Je laissai un silence tomber, l'heure mais pas oppressant. Un silence qui passait juste assez pour que la vérité devienne inévitable. Je sais qui vous êtes, dis-je finalement, et qui je suis. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son en sortit. Elle me fixait, comme si elle n'y savait plus si elle devait s'asseoir au courir, pleurer ou nier. Je n'y lui laissai pas choisir. Approchez, elle eut un léger sursaut. Approchez, répétai-je calmement. Elle avança d'un pas, puis d'un autre. Jusque si quelle soit devant moi, si proche que je pouvais voir ses doigts trembler. Asseyez-vous. Elle s'exécuta, le souffle court, les yeux grands ouverts comme ceux d'un animal traqué. Je pris mon temps avant de parler.
pas pour la faire souffrir, mais parce que certaines vérités doivent être passées avec soin, comment on pose une pierre lourde sans la laisser tomber. Vous avez franchi une ligne, sa gorge si serra, je n'y voulais pas, je sais ce que vous voulez. Elle blâmait encore davantage. Je continuai, vous êtes entré ici avec un sourire. Vous avez traversé ma maison comme si elle vous appartenait. Vous avez touché mes souvenirs. Vous avez volé quelque chose qui ne vous appartenait pas. Elle plaqua sa main sur sa bouche, pas pour s'y taire. Pour ne pas laisser sortir un sanglat. Je vais le rendre, vous le rendrez. Elle hocha la tête, incapable de parler. Puis je fis quelque chose qu'elle n'attendait pas. Je passai doucement ma main sur son poignet. Elle trembla. Marla, dis-je d'une voix basse, je n'y suis pas en colère. Elle leva la tête brusquement, sans une noise de confusion. Vous n'y allez pas? Non, je suis déçu. Elle s'effondra, cette fois pour de vrai. Un sanglat lourd profond qui venait de loin. Elle s'y recroquevilla presque, comme une enfant prise en faute. Je suis désolé, tellement désolé, je elle observai sans bouger, sans juger, sans pardonner non plus. Le pardon, c'est une porte, et je n'étais pas prête à l'ouvrir. Marla, repris-je, regardes-moi. Elle releva lentement la tête. Aujourd'hui, vous allez rendre ce que vous avez pris. Elle acquiesça violemment, comme si ce geste pouvait effacer ses fautes. Et ensuite, vous n'y reviendrez plus jamais ici. Si fut un coup de marteau, un verdict. Elle s'y recroquevilla encore plus mais n'y protesta pas. Elle avait compris. Elle s'y leva lentement, prenant son sac d'une main tremblante. Elle s'y dirigia vers la porte, mais avant de sortir, elle s'arrêta, s'y tourna vers moi. Je voulais juste, sa voix si brisa. Je n'y sais même plus ce que je voulais. Alors il est temps de rire. Elle hocha la tête et disparut. La porte s'y referma, et la maison respira. Le jour n'était pas fini. Mais quelque chose, oui. Et quelque chose d'autre allait commencer. Elle n'était partie que, depuis quelques minutes quand j'ai senti la maison devenir soudain plus vaste, plus léger. Comme si elle lui-même avait été lavée de quelque chose de lourd. Quelque chose qui s'était accroché aux murs, aux objets, à ma respiration. Je n'ai pas bougé immédiatement. Je suis resté assise dans mon fauteuil, le regard passé sur la porte qu'elle venait de franchir. Le silence n'était plus tendu. Il n'était plus un champ de bataille en attente de brute. Il était doux. C'est étrange comme une maison peut sentir quand la menace s'en retire. Même les objets semblants plus à leur place. Le bois du plancher paraissait moins crispé. J'ai fermé les yeux un long moment, laissant la paix s'installer doucement dans mon corps. Mais cette paix n'avait rien de naïf. Elle n'effaçait rien. Elle n'effaçait pas le fait que quelqu'un était entré dans ma vie avec des mains avides. Elle n'effaçait pas le fait qu'elle avait volé des morceaux de moi. La paix n'est pas allable. C'est une préparation. Quand j'ai rouvert les yeux, la lumière avait changé. Le soleil glissait plus bas, donnant à la pièce une teinte dorée presque tendre. Je savais que Marla reviendrait. Pas par loyauté, pas par repentir. Par contrainte. Je le lui avais ordonné. Et elle avait compris que si n'était pas une demande. Alors j'ai attendu. Je n'ai rien rangé. Je n'ai pas touché au cabinet. J'ai laissé la maison telle qu'elle était quand elle était partie. Brute. Nu. Honnête.
Elle après midi avancate lentement, comme si les minutes els merms hesitant à bouger. Dehors, j'ai entendu parfois une voiture passer, puis plus rien. Le quartier dormait d'une tranquillité discrète. Quand la lumière commence à devenir plus orange, j'ai su quel moment approchait. Elle reviendrait avant que la nuit n'y s'installe. Elle n'y voulait pas affronter l'obscurité en face de moi. Et moi, je n'y lui en aurais pas laissé l'occasion. Je me suis levé avec précaution, laissant mes jambes trouver leur stabilité. Je suis allé jusqu'à la fenêtre, sans tirer le rideau, et j'ai observé la rue. Une ombre apparaît finalement au coin du trottoir. Une silhouette seule, lente, qui semblait porter un poids invisible. Marla avançait comme une femme qui marquait vers sa condamnation, tenant quelque chose dans ses mains serrées contre son ventre. Quand elle monta les 3 marches de mon porche, j'ai vu que ses doigts étaient crispés autour d'une petite pochette en velours. La mienne. Elle frappa doucement. Pas comme on frappe pour entrer. Comme on frappe pour demander pardon. Entrez! La porte s'ouvrit, et Marla entra avec la même hésitation qu'un enfant ayant pour des conséquences. Son regard si fixé sur le sol, comme si le simple fait de me regarder pouvait la brûler. G.G. L.I. apporté, dit-elle d'une voix étouffée. Elle s'avance et dépose délicatement la pochette sur la petite table prise de mon fauteuil. Une pochette si légère qu'on aurait pu croire qu'elle n'y contenait rien. Mais je savais si qui était dedans. Je savais si qui avait été arraché à m'avait pendant 6 jours où elle pensait me tromper. Je n'y la touchais pas encore. Je la laissais reposer là, comme une preuve silencieuse. Marla recula d'un pas, ses épaules tremblantes. Ses yeux étaient rouges, gonflés, mais il n'y avait pas de larmes maintenant. Juste une sorte d'épuisement honteux. C'est tout, murmura-t-il. Il n'y avait que ça. Je sais, répondis-je. Elle leva les yeux vers moi, surprise. Vous savez exactement ce que j'avais pris. Je savais ce qui manquait. Elle resta immobile, comme si mes mots étaient plus lourds que ce qu'elle pouvait porter. Elle pris sans réfléchir. Je n'y sais pas pourquoi. Je n'y sais pas ce qui m'a prise. Si, dis-je doucement, vous le savez. Elle s'y mordit la lèvre, cherchant une explication, une excuse, un mensonge qui pourrait encore fonctionner. Mais elle savait qu'il n'y en avait plus. Vous pensez que je n'y verrais rien, que elle m'avait volé mes yeux et ma mémoire. Elle s'y mit à pleurer, cette fois silencieusement, les larmes tombant sans bruit. Je sais. Elle essuya ses joues du revers de la main. Je n'y mérite pas votre gentillesse. Si n'est pas de la gentillesse. Elle me regarda comme si mes mots avaient le pouvoir de la décarer et de la sauver à la fois. Si n'est par moi de vous punir, dis-je calmement, mais si n'est par moi non plus de vous pardonner. Elle baissa la tête. Un long silence s'installa. Je pouvais sentir le poids de sa honte, de sa peur, de cette vérité qu'elle avait tenté de vaitre. Elle recula encore. Je vais partir. Oui. Et je n'y reviendrai pas. Non. Elle inspira profondément, comme si elle avait besoin de remplir ses poumons une dernière fois avant de quitter ce lieu où elle avait trahi quelqu'un qui lui avait fait confiance. Elle posa la main sur la poignée de la porte, mais avant de sortir, elle s'y retourna. Je suis vraiment désolé, même si ça n'y change rien. Parfois, dire la vérité est déjà quelque chose. Elle hocha doucement la tête,
unmerci silencia dans le regard, puis elle disparut, referment la porte derrière elle. Quand elle fut partie, j'attendis, pas par méfiance, par respect pour mon propre commis, puis je me penchai lentement et pris la petite pochette. Elle était chaud, encore imprégné de la chaleur de ses mains. L'ouvris. L'objet à l'intérieur était simple, modeste, presque insignifiant sauf pour moi. Il portait des années de souvenirs, des années de vie, des années d'amour. Il en avait rien d'une richesse matérielle. Mais il appartenait à mon histoire. Et elle avait cru pouvoir me voler mon histoire. J'y refermai la pochette et la tins contre mon cœur. La maison était silencieuse. Mais si silence-là, si était la mine. Pas celui qu'on m'avait imposé. Celui que j'avais récupéré. Celui que j'avais mérité. L'histoire avec Marla était terminée. Mais une autre allait commencer. Et j'étais prête. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil lourd et profond. Le genre de sommeil qu'on n'y trouve que lorsque quelque chose est enfin repris sa juste place. Il en avait plus de tension dans les murs, plus de pressentiment collé à ma peau, plus de pas étrangers qui radiant dans mon esprit. Et pourtant, le matin venu, une certitude s'était glissée dans mes pensées comme une ombre discrète. L'histoire n'était pas tout à fait terminée. Pas vraiment. Marla était partie, oui. Mais les traces de sa présence, elles, n'avaient pas disparu du jour au lendemain. Une maison garde en mémoire ceux qui la traversent, surtout ceux qui viennent avec des intentions cachées. Quand je me suis levé, la lumière filtrée à travers les rideaux avait une douceur nouvelle. Je me suis dirigé vers la cuisine. J'ai fait chauffer de l'eau. J'ai préparé mon thé comme je le fais depuis des décennies. Les gestes étaient les mêmes, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus celle qui attendait. Je n'étais plus celle qui observait en silence. J'étais celle qui avait vu clair. Celle qui avait agi. En revenant dans le salon avec ma tasse, j'ai remarqué un détail que je n'avais jamais réellement observé auparavant. Le fauteuil où Marla s'assied parfois, quand elle faisait semblant de s'y reposer un instant. Il était légèrement déplacé. Pas assez pour attirer l'œil, juste assez pour que quelqu'un qui connaît vraiment sa maison le constate. Je me suis approché. Je l'ai remise exactement comme il devait être. Et en le faisant, je me suis surprise à sourire. Si simple geste, minuscule, silencia, était une reprise de pouvoir. Je passai ensuite devant la petite table où reposait la pochette que Marla avait rapportée la veille. Je la pris dans ma main. Elle était Freud maintenant mais pas moins précieuse. J'ai ouvris la pochette et sortis l'objet qu'elle contenait. Une broche. Vil, simple, élégante. Rien qui attirerait un voleur de passage. Rien qui ferait briller les yeux de quelqu'un cherchant à revendre. Mais pour moi, elle était la mémoire solide d'un amour passé. Mon mari me l'avait offert durant notre première année ensemble. Je n'avais pas ouvert la pochette hier soir. Je n'y pouvais pas. Si out était trop brutal, trop immédiat. Mais si matin-là, le moment était venu. Je caressai doucement le maître Freud. Un frisson remonta jusqu'à mon épaule. Pas de tristesse. Un mélange étrange de gratitude et de force retrouvée. Je remis la broche dans la pochette, puis la rangeai dans le tiroir du meuble où elle avait toujours été. À sa place,
Comment cur remise dans une poitrine. Puis gmassis dans mon fauteuil et écoutai la silence. Si silence la était proper, lager, vibrant du simple fait d'erder à nouveau libre. Mais merm dans un silence parfait, l'esprit d'une femme en est jamais immobile. Mes pensées si tournent déjà vers l'avenir, naturellement, lentement. Pas pour craindre si qui viendrait, pour comprendre si que j'avais appris. Jimmy sways demandé combien de gens commémorent existent dans le monde. Des gens qui reparent les fragilités, qui testent les limites, qui avancent masqués avec un sourire trop poli. Jimmy sways demandé combien d'entre eux s'introduisent dans la vie de personnes âgées en croyant y trouver une proie facile, un silence facile à manipuler. Peut-être plus qu'on n'y veut l'admettre. Et alors, quelque chose en moi décidé que cette histoire n'y devait pas rester enfermée entre ces quatre murs. Je devais la raconter. Pas pour humilier qui si soit, pas pour ressasser la douleur, mais pour dire ceci, l'âge n'y retire pas la lucidité, la solitude n'y diminue pas la vigilance, et le silence en est pas un terrain d'exploitation. Le silence peut être un terrain de résistance. Cette pensée me fit redresser les épaules. J'ai pris une feuille de papier et un stylo, et j'ai commencé à écrire. J'en écris pas vite. Mes doigues n'y current plus comme avant. Mais ils savent encore tracer ce qui doit être dit. Je voulais mettre des mots sur chaque détail. Sur la façon dont marla marchait, sur sa manière de sourire trop fort, sur les objets déplacés, les tiroirs frôlés, les regards trop longs sur les choses qui contiennent. Je voulais mettre des mots sur ce qui signifie réellement être vil. Être vil, si en est pas être faible. C'est voir le monde avec un regard aiguisé par des années de mensonges démantelés, de tendresses vécues, de chagrins surmontés. Être vil, c'est reconnaître les ombres avant même qu'elles n'y s'approchent. J'ai écrit des heures durant. L'après-midi était avancé quand j'ai enfin passé le stylo. La lumière avait changé encore, si faisant plus douce, plus basse. Je me suis levé pour attirer mes jambes, et je me suis dirigé vers la fenêtre. Le jardin s'y tenait là, calme, immobile. Le vent faisait bouger légèrement les branches du vieux cerisier. Si était un mouvement tranquille, comme une respiration. En observant le jardin, je me suis senti étrangement fier. Pas parce que j'avais confronté Marla. Pas parce que j'avais récupéré ce qui m'appartenait. Mais parce que j'étais resté moi-même à chaque instant. Parce que je n'avais pas été défiguré par la peur ou la colère. Parce que malgré la trahison, j'avais gardé mon humanité. Cette pensée m'enveloppe comme un ciel ancien. Je retournai m'asseoir et relus ce que j'avais écrit. Si était imparfait, bien sûr. Mes phrases étaient parfois longues, parfois hésitantes. Par moments, ma main avait tremblé et l'écriture s'était un peu effacée. Mais chaque mot disait la vérité. Ma vérité, et cela suffisait. Alors, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti prêt à tourner la page. Pas à oublier. Oublier serait une erreur, mais à avancer. À vivre les jours qui viennent sans l'ombre d'une présence malveillante dans ma maison. À occuper mon espace pleinement, sans me raidir au moindre brut de pas. Le soir arriva doucement. J'ai préparé un dîner simple. Et en mangeant,
Jimmy sways surprise a fredonner, un via erque gn avis pa intendu depuis des années. Un erque mon mari amate beaucoup. Plus tard, lorsque ji éteint les lumières et que G sways monte mi coucher, la maison ni mi sembla plus grande. Elle mi sembla just mien, entièrement. Et cette nuit là, pour la première fois depuis longtemps, gni rien surveillé en amendorment. Gni écouté aucun brute. Gni vérifié aucune ombre. Jimmy sways simplement laissé aller, avec la certitude passante que si chapitre était terminé. Enfin, complètement terminé. Les jours qui suivirent furent étrangement doux. Il y a, après une tempête, cette période suspendue où l'on redécouvre si quest vraiment la comie. Pas la comie forcée, pas celui qu'on impose à soi-même pour n'y pas déranger, mais la comie qui vient quand tout ce qui était menaçant a été repassé hors de votre vie. Jimmy révélé chaque matin avec une sensation nouvelle, un espace intérieur que j'en avais pas ressenti depuis longtemps. L'espace de ni plus erreur en alert. Pendant des semaines, chaque cliquetis dans la maison me faisait tender l'oreille, chaque ombre me donnait l'impression qu'on m'observait. Mais maintenant, la maison respirate comme une berte ancien rassurée. Jimmy sways remise à faire des choses simples. Arroser mes plants, écrire un peu, préparer mes repas sans regarder derrière mon épaule, ouvrir les fenêtres pour laisser entre l'air frais. J'y vivais. Et pourtant, au fil des jours, une pensée revenait, tranquille mais tenace. Je ne voulais pas seulement l'avoir vécu, cette histoire. Je voulais comprendre si quel deceit de moi, de la vieillesse, du monde tel qu'il traite les gens comme moi. Parce qu'au fond, je savais que Marla n'était pas un accident. Elle était une conséquence. Une conséquence d'un regard que la société porte sur les personnes âgées, comme si vieillir nous transformait en fantômes faciles à traverser, en silhouettes dont la voix s'efface sous le poids du temps. Je repensais à tous ces petits moments. La façon dont la médecine avait dit, un peu d'aide vous ferait du bien. Comme si j'étais une enfant fragile, la manière dont l'agence m'avait parlé au téléphone avec une condescendance sacrée. Comme si j'étais plus vraiment propriétaire de ma propre maison. Et puis Marla. Avec ses gestes trop sûrs, ses sourires trop larges, son regard qui fuilait avant même de demander la permission. Elle n'était que le dernier mailin d'une longue chaîne. Mais j'avais rompu cette chaîne. Et ça, si était une forme de victoire que j'en avais pas cherché, mais que j'avais mérité. Un matin, alors que je faisais du thé, j'ai remarqué mon reflet dans la vitre du four. Une femme vieille, oui, redée, marquée par les années, mais débout droit vivante, j'ai souris. Un sourire petit mais vrai. En amascient pour boire ma tasse, j'ai entendu un léger bruit dehors. Le facteur dépassait le courrier. J'y suis allé le récupérer. En triant les lettres, j'y suis tombé sur un feuillet de l'agence de services à domicile. Une lettre imprimée, probablement envoyée à tous leurs clients. Ils y parlaient de confiance renouvelée, de services améliorés, de professionnels qualifiés. J'ai serré la lettre entre mes doigts. Puis je passé sur la table, et je me suis mis à rire, un rire court, sans joie mais lucide. Ils en avaient aucune idée de ce qui s'était passé ici. J'ai brûlé la lettre dans l'avier, allumé une allumette,
Regardez le papier si recroqueviller sous la flamme. Pas par colère, par purification. Genie voulait plus rien de leur monde dans ma maison. Ce jour-là, j'ai aussi décidé de ranger le cabinet. Pas pour vérifier quoi si soit, je savais qu'etout était revenu à sa place. Mais pour tourner la page. J'ai sorti chaque objet, un par un. Devia albums, des lettres Johnnies, quelques souvenirs minuscules mais précieux. Tout ce qui formait la musique de ma vie. Chaque objet me rappelait quelque chose. Une ferte, une voix, une odeur, une époque. Je me suis arrêté sur une photo. Moi, June. Riant dans un jardin avec mon mari. Mes cheveux attachés en chignon, une robe claire, le soleil tombant derrière moi. J'ai passé mes doigts sur le papier d'ausement. J'en pas pleuré. J'en jamais été de celles qui pleurent souvent. Mais une chaleur a traversé ma poitrine. Une chaleur de reconnaissance. J'ai remis la photo à sa place. Et j'ai fermé le cabinet en passant ma main dessus, comme pour sceller à nouveau un pacte ancien. Ceci est ma vie. Ceci est mon territoire. Ceci est mon histoire. Et personne n'y la prendra. Quelques jours plus tard, alors que j'ai faisais une promenade dans le quartier, une voisin que je n'y vois pas souvent m'a interpellé. Vous avez l'air en forme, Thérèse, m'a-t-il dit. Je lui ai souri. Je me sens en forme. Quelqu'un passe encore vous aider à la maison, demanda-t-il, par curiosité ou véritable inquiétude, je n'y savais pas. Non, répondis-je avec calme. Je made moi-même. Elle semble surprise, peut-être un peu sceptique, mais elle hocha la tête. C'est bien ça, et moi j'ai continué ma marque. Sans écouter si qu'elle pensait réellement. Sans chercher à me justifier. J'en avais plus rien à prouver. Le soir même, en écrivant dans mon carnet, je me suis surprise à relire certains passages de l'histoire. Mes mots avaient un rythme, une vérité, mais surtout une valeur. Et c'est là que j'ai compris quelque chose que j'en avais pas réalisé jusqu'alors. Cette histoire, si en était pas seulement la mienne, était celle de beaucoup d'autres. Des femmes âgées, des hommes âgés, des personnes seules, des personnes invisibles aux yeux d'un monde trop pressé, des personnes que l'on croit faibles alors qu'elles sont simplement silencieuses. Alors j'ai décidé que je la raconterais, pas en croyant, pas en accusant, mais en témoignant, parce que parfois témoigner est plus fort que croire. Je me suis caché ce soir-là avec cette idée gravée dans mon esprit. Et au moment où j'ai éteint la lumière, j'ai murmuré dans l'obscurité. Mon histoire n'est pas finie. Et je savais que si était vrai. Le lendemain, j'ai sorti mon carnet, et j'ai recommencé à écrire, non plus pour me libérer, mais pour transmettre. Les jours suivants, je me suis consacré entièrement à l'écriture. Je n'y cherchais pas à rendre le récit bon et parfait. Je voulais qu'il soit vrai. Je voulais que chaque détail porte la marque de ce que j'avais vécu. La lente intrusion, les silences tendus, la peur qui se glisse sous les portes, la lucidité quand vous refusez parce que vous avez des cheveux gris. Mon carnet se remplissait lentement, page après page, et plus j'écrivais, plus je sentais quelque chose se redresser en moi, pas de l'orgueil. Pas de la fierté mal placée, une forme de solidité. Comme si, en retraçant les pas de cette histoire, je reconstituais mes propres contours, ce qu'elle avait essayé de faire par ses gestes sournois.
Unmatin, allures que gm appliquise et écrire la scène où elle avait ouvert le cabinet en douce, j'ai senti un léger souffle d'air derrière moi. La fenêtre était entr'ouverte. La brise faisait bouger légèrement les rideaux. J'ai levé les yeux. La lumière tombait sur la pièce d'une manière douce et dorée. Et là, une sensation étrange m'a envahi. Quelque chose comme une cloture, une fin véritable. Pas une fin comme une porte quan claque, mais une fin comme un livre quan referme avec soin. J'ai refermé le carnet. Gli passé sur la table. Puis j'ai regardé autour de moi. Ma maison, mon refuge, mon terrain. Chaque objet avait retrouvé sa place. Non pas parce qu'ils en avaient jamais bougé, mais parce que moi, je les avais ramenés là où ils devaient être. J'ai superé doucement. Et pour la première fois, j'en plus pensé amarla avec colère, ni même avec douleur. Elle était devenue un chapitre, rien de plus. La vie, elle, continuait. J'ai fait un peu de ménage, un ménage réel, pas comme celui qu'elle prétendait faire. J'ai ercé mes plantes, j'ai mis à cuire un potage, j'ai appelé une vieille amie pour parler quelques minutes. La conversation était banale, mais elle m'a fait du bien. Elle m'a rappelé que ma voix, aussi vile soit-elle, avait encore une place dans ce monde. L'après-midi avançait doucement lorsque j'ai eu envie de sortir. J'ai mis un manteau, j'ai pris mon sac, et j'y suis allé marcher jusqu'au parc. Le vent était frais, mais le soleil réchauffait just ce qu'il fallait. Des enfants joyant, des couples discutant, des chiens trottant, turent joyeusement sur leurs laisses. J'me suis assis sur un banc commis, un banc sans histoire, et j'me suis laissé aller à regarder les gens passer. Personne ne me connaissait. Personne ne savait ce que j'avais traversé. Personne ne savait que j'avais été, quelques jours plus tard, une vieille femme quan croyait vulnérable. Et pourtant, c'est peut-être à cet instant précisément que je me suis senti la plus forte. Parce que la force en était pas dans mon, douze droit ni dans mon regard clair. Elle était dans tout ce que j'avais décidé de ne pas laisser casser. Au bout d'un moment, une jeune femme est venue s'asseoir à l'autre bout du banc. Elle semblait fatiguée, comme si le monde passait trop lourd sur elle. Elle a sorti un mouchoir, essuyé ses yeux discrètement. J'en rien dit. J'en avais pas besoin de parler. Parfois la simple présence d'une autre personne suffit. Après quelques minutes, elle s'est levée. En se redressant, elle m'a regardé et a esquissé un petit sourire, fragile mais sincere. Je lui ai rendu son sourire. Et elle est partie. Je ne saurais jamais si qu'elle vivait. Elle ne saurait jamais si que j'ai vécu. Mais dans si bref échange silencieux, quelque chose s'est passé. La reconnaissance de Dieu ams humains qui ont souffert et qui, malgré cela, continuent à marcher. En rentrant chez moi, la maison m'a accueilli avec la même douceur qu'une vieille amie. Je me suis préparé une tasse de tisane, je me suis assise, et j'ai repris mon carnet. J'ai ajouté une dernière phrase. Je suis encore ici. Pas pour signaler une victoire. Pas pour défier qui que ce soit. Mais simplement parce que c'était la vérité. J'ai refermé le carnet pour de bon. Et puis, dans le silence tranquille de la maison, j'ai pensé à toutes celles et ceux qui pourraient un jour entendre cette histoire.
A touts les persons, a gaze quan croit effaces. A tous les silencia quan sus estum. A tous les curs qui continuant debatter merm quand le monde les oublie. Et ji comprisque siedate pour uquagi voulez raconter tout cela. Pour dire à ma manière, vous en erts possibles, vous erts encore là, et tant que vous erts là, votre histoire mérite d'être entendu. Le seul il commençait à si coucher lorsque ji éteint les lumières du salon. La peace baignait dans la lueur rose du soir. Ji avançait lentement jusqu'à ma chambre, mes pas légers, mon souffle calme. Avant de me coucher, ji passait la main sur le cabinet. Non pas pour vérifier quoi que si soit, mais pour remercier. Remercier d'avoir tenu bon. Remercier d'avoir gardé mes souvenirs comme un coffre sacré. Puis j'y suis allé au lit. Et dans l'obscurité paisible, ji murmurait comme une prière, j'y suis encore là. Et cette fois, si n'était pas un constat, tait une promesse. Pour moi, pour ceux qui écouteront mon histoire, pour tous ceux qui savent quan peut vieillir sans disparaître. Et pour tous ceux qui, comme moi, refusent d'être effacés.